We keep seeing this data everywhere. Let me show you. Almost a quarter of young French people haven't had sex in the last year. Like, none at all. What's more, in 2006, only 5% of young people hadn't had sex in the previous 12 months. Today, it's 5 times as much. And everyone has been talking about it. Un chiffre choc, près de 30% des 18-24 ans initiés sexuellement n'ont eu aucun rapport sexuel lors de l'année écoulée. Certains parlent même d'une récession sexuelle, voire d'une génération no-sex. So, they're calling it a sex recession. What are we thinking? I don't know, it doesn't really feel quite right to me, you know what I mean? Same, and isn't it weird that we're thinking immediately, oh, the frequency has gone down, so there must be a crisis, this must be a problem. We want to look into this from a different perspective. Are we actually in a sex recession, or has something about the way we have sex just fundamentally changed? So what if we start from the data, take a step back and go from there? I agree. Also because the data is interesting and it's there, right? We know that young French people are having less sex than their parents, let's be honest. So we know that the frequency has lowered. But what does it mean in context, you know? Yeah, and also it's not just happening in France, it's happening all over Europe and in a lot of the Western world. And a lot of researchers have spent a lot of time looking into this and compiling a list of different reasons why there could be a sex recession. Yeah, it's a long one as well, no? Let's have a look. Yeah. Women's emancipation and the end of sex as a conjugal duty. Evolution of consent culture that came after the Me Too movement. Competition with porn, overexposure to screen. The increase of solo sex, masturbation. Economic, social, political unrest. Right, so we could spend this whole video going through this list point by point, but maybe it would just be easier to go and talk to the people who are directly affected by this. Yeah, I mean, we live in Paris. How hard can it be? As it turns out, it's not that easy to get French people to talk about their sex lives. Yeah, so in the process, we were banned from a lot of dating apps, had many and awkward conversations, but I think we did end up finding some people who told us what they really think about it. Ce qu'il faut savoir, c'est pas si les gens le font moins, c'est si les gens font mieux, quoi. Maintenant, les jeunes, ils réfléchissent plus, peut-être plus à ce qu'ils font au niveau du sexe. Ils le font par choix, plutôt par choix et moins par pression. Je pense que vraiment, les femmes, en fait, elles prennent conscience qu'elles n'ont pas besoin d'un mec dans leur vie, que si elles en ont envie, elles peuvent très bien dater. Si elles n'en ont pas envie, elles peuvent aussi ne pas dater. Ouais, en fait, elles s'écoutent beaucoup plus par rapport à leurs envies et leurs besoins, quoi. La génération de mes parents, c'était plus fonder une famille et construire quelque chose. Et maintenant, on est plus sur profiter et voir où la vie nous mène. Ultimately, our society has never been more open about sex. Female pleasure is no longer a taboo, consent is taught in a lot of schools, apps allow for easier access to dating, and I mean, everything around us is about sex. So how come that our generation keeps having less sex than our parents used to? I recently came across some research that can help us answer that question, and the first thing it made me ask is frequency really a good indicator of young people's interest in sex? Marie Bergstrom is a sociologist based at a research center here in Paris. She and her team spent 2 years asking more than 10,000 young people across France about their sex lives and relationships. Actually, what's happening is that we see more single people, and being single leads to two things: less regular sex, but more sexual partners. Especially among young people, it's a very intense often period, it can be, meaning that they have multiple partners. So it's not couple relationships, of course, but it is sex friends, friends with benefits, these new types of relationships that are growing and becoming more important. It is also one-night stand. So the sex recession is really an overstatement. It's a thesis that has gained a lot of audience, but I think it is a poor description of what's happening today and what is really new when it comes to sex and intimacy. Les gens, j'ai l'impression qu'ils sont plus dans une optique de avoir un truc plus casual et du coup de plus trop vouloir quelque chose de longue durée et plus rester ouvert à toutes les opportunités qu'ils peuvent avoir. Avant, c'était plus tu trouvais quelqu'un et tu restais aussi longtemps avec la personne. Nous, c'est aussi, vraiment, si tu as envie de trouver quelqu'un et de rester longtemps, tu peux. Mais si tu as envie de, je sais pas, coucher avec Pierre, Paul, Jacques, tu peux aussi. C'est plus ouvert aujourd'hui. On reste moins sur le
sur le rapport sexuel hyper dans la chronologie des prélis puis de la pénétration. Ouais. Je trouve que maintenant ça se mélange et c'est bien et ça montre que du coup on pense plus au plaisir sexuel plutôt que juste à l'acte en lui-même qui doit être un peu codé, quoi. Je pense qu'on est beaucoup moins dans une vision un peu binaire du couple où on n'est pas que célibataire ou en couple. Là maintenant il y a plein de choses qui font que, même des choses qui ne sont pas trop définies en termes de termes d'ailleurs, et en fait on s'en fiche. La relation que tu as avec une personne, c'est toi qui l'as choisie. Même tu prends une relation très, entre guillemets, normale, entre guillemets, mais très hétéronormée ou autre, je trouve que j'ai beaucoup de couples qui se remettent beaucoup en question là-dessus et où le sexe n'est plus du tout une obligation dans un couple. Sexuality is a matter of concern, worries, and maybe even the moral panic among a certain generation, but it's really, I think, a bad or a misunderstanding of what's going on. Once again, we do not see a sex recession among the young people. Avant, c'était peut-être plus dans le discours de reproduction, peut-être avant. Aujourd'hui, on parle plus de plaisir. On n'a pas forcément un désintérêt pour le sexe, mais on a un intérêt pour le sexe bien fait, entre guillemets, plutôt. L'exigence. Et surtout, je pense que l'intérêt du sexe ne doit pas se juger au nombre de fois où on le fait, mais plus justement à la qualité de celui-ci avec telle personne, avec une personne qu'on aime ou pas d'ailleurs et avec qui on veut partager un moment. So maybe we aren't in a sex recession at all. Maybe it's just that there's been a shift in the way we define and we experience relationships. Yes, you know, the numbers may have gone down, but it doesn't look like desire has gone down. Right, or it doesn't mean that anything's wrong. Yes, I think at the end of this, we've seen that sex has changed, the way we talk about sex has changed, so maybe the questions we ask about sex need to change as well.